kino kyenjagala nze munaye ndi bwenti ndi mulalu siwulira ndi nina olugezigezi nina emputtu nina akajanja omukyalo owange alina okunfukaamirira okyagala otya kati nga naawe otandika nange ndi bwenti nerwena kino n'omwami wange alina okuba bwerati nti okay I can take this kino nja kuyiga we are not willing to learn twagala biwedde ate ndabye nnyo nze alina okubanga alina ssente omubuuza gwe olina mmeka alina okubanga akola simanya millions bwekiti I'm like really let us work together omanyi mukolera awamu you can build empires and when you build those empires also have an agreement ekisooka ekisinza otulemesa with my partner twogera marriages z'ennaku zino zaafuuka ki za buli omu n'obatundira abantu kaakati mufuuse kino leero bwe musobya Doreen tagenda kujja ngambe Ahmed nsobezi ogenda wabazadde bo no si bazadde atandika guys you're welcome. Thank you so much for being here. Tap on the screen. You know, he did this to me. You see those things. Chankoze. It's difficult to scam. You know, no cause you can't work at. Katono na katutero nga kireke ekyo kisiru. So the thing is, yes, there are measures you have to set. Ate mutandika na munno. Your partner has to understand nti gwoli different, the way you're raised. We have cultural differences. That's this thing not twawula most of the time. Yeah. So, oyina okugamba nze bwenti omwana bw'akola kintu sikyagala. Ate tulina okwogera ddoboozi lye limu. The moment you bwe mwawukana mu statement gye muwa omwana n'alinya ku mmeeza n'omugamba it's okay ate olina jja fool kwate bikitukuze then it has to be one language olinnye ku mmeeza terinyibwako mami yes you do not do that bw'ajja n'agamba maama omulaba agamba omwana tokola kino gwe taata ate tutandika muleke omwana no. So it will be easy to raise them. Ate abaana bange bamanyi nti ndi mukambwe they know bulungi nti oyo mukambwe ajja kuyisaamu olwi oba ajja kusuna amatu tebana ndabya bakomyawo abazadde eno ne baba deporting naye for me nze era kimanyi bw'akola ekyobusiru nja musika okutu but don't do that don't or even give them the eye look now we give them a daddy look akimanyi kati ate muwala wange owokubiri like in Finland because there is Romeo and then the girls she's 17 oli ate eddoboozi lyange kasitali kyuka ton akankana nokankana akankana kasita nkambula obaako alina kyakoze ng'akankana so mukyandika ddala eno wansi kutandika nga butono omanya nti this is how it is daddy mukambwe mami oba yali easy oba mami mukambwe daddy ali easy mu bad cup good cup. Yeah. So kakati naye you have to balance it. Because abaana boononekera ebweru. Boononeka nnyo ate era ina kirala nti kusaba Katonda akuyambe kubanga kati ekiriwo buli mwana ali ku ki? Technology and all that simu ze ziri kuziba sibulwaza. But the thing is nze abaana bange nga bakimanyi toyinza kuba na kino this application toyinza kuba nayo ku simu. They had that. Okiraba? Yeah. Balina games. Omwana n'agenda kusoma nga simu kwali. Mugamba oyina game ewaka? Yes. So in your phone, I don't want to see any game unless it's education. Okay. And there was no any argument. There's no any argument about that. But kati ogenda okwekanga kati sima batandika remember the time nemba gamba buli omwa deleting ebyo sima byali Snapchat ogwasooka waliwo omwala ejjako obulago simanga bali ku Snapchat oba bali TikTok TikTok nga katandika yakikola ekyo TikTok n'ejjawo oba yekuba sasa ebyo bazanya that day nze nga sibimanyi TikTok
up off. Nemba gamba mwena mulete simu wano. Nembi jam. Mpaka bwe kyatuuka nga there are regulations, okay, ne tukola ki? Nemba gamba it's all right. So they know what is bad and what is not. They know. My son, I remember there was this Pokemon. If you remember Pokemon, it was on the phone. Bane bonobo Pikachu, shimabi. It's Pokemon. Katinga baina, the whole city was on phones ngabantu. I think they had someone baba motoka zaba kwa noboko. Ali kusimu agenda agobera baji kwese we did that to get points. My son was like, Daddy, he was, I think that time what? Well, he 13. Number Daddy. People are stupid. My friends are stupid. You know, they're just walking like this. The Mugamba. Oh, so you know it. Now you know. So you know it. Nangamba ya. I was so proud that he told me that. My little girl, she's like, Daddy, I cannot do that. No. You know? And I always tell them, do not put me in a situation. Don't do that. But So then they know. Ne mama wabwe, even if we had some difficulties or differences, it came to a point she knows, like, Kastaba banga bakoze, you know, Daddy. Auna akoze ngenda mugamba. So ngaba bachimanyi kwogera olulimi Lomo. Lomo. Then I would also want to ask Chinvude no Momotwe. How would you accept your child okuyimba? Why don't most musicians want their children, simanye about you, want their children to also be artists like them? For me, if my kid told me that they want to sing right now, I would say yes. I wouldn't say no. I know what it, but it's a personal thing. Bino ngabe twadde nja kujja kyogera kesho tuonzijikuze tuchogereke ekyo ebiragala byebakozesa. This is an individual thing. Naye omwana wange baba ngambi nti njagala kuyimba, I would say yes. Banganze we natandika sign support ekolachi. I think I would have even started so young. Mwandi ntegedde nga nkyali na muto. Instead of kunjigira ku myaka 23. Mwandi njize nga I'm even, let's say, maybe below 90. But I didn't have that support. The system yafe mu mwana no aba muyaye. Yes. Mubbi ayingiddeyo afuse malaya kati ali mbibyo bagenda kunywa njaga bichi nga bye bagamba. Hey, right now for me, my kid, ate nkimanyi nti mulimu guvaamu ensimbi. So I would just be like, I will support you. I will support you. I'll train you. My boy is a guitarist. He plays guitar. No. My son plays guitar. He has played for over almost 10 years. Oh. Classical, just electric guitar. Era kati alina band ye jagan, but he's a mechanic. Akola ne Volvo. He works for Volvo. Now Mondays they have their jam sessions. Era nga Daddy, I'm learning more and more such that one day I can play. Sokola ngali moto. Hey. Yasalo yena agenda career path. Started 3 years. Namaliriza myaka 2. And then he was picked right away. And then he started. Wow. So mubulira ku byenjaga oba bijja later. Okuba buli abana tondabanga konga nnyo njaga. Tondabanga konga nywedde simanyi omwenge. So otandikira era mugamba mikwano jammwe mbalaba. Okay. Mugamba tell them who I am. That is what you... And they're like, Mugamba, your dad is the coolest dude. But you're laid back. He seems to be like the worst if you mess with him. At the young Gamba, we two were buddies. Agamba, Dad, my friends, they're like, you're cool. But they know that you will be like, and they're like, yeah, actually, the only dude we can call when we're in trouble, it's him. He will show up and clear everything. No, I don't want my kids to be teased. Yeah. You do not bully my kids. And my kids and their friends, because mikwano jabu baba kiriza. Yes. If I find you era bana abasinga boba iseko ku mall sibajukira, hi Romeo's dad, hi Yasmina's dad. And I'm like, hi. But that moment ndabenga lwa geno mutizing. The African man kicks in me, the African parent. Oh. It kicks in and I'll be like, hey, you do not do that. Already remember Sibamanyi, Ninda Banga, there's that thing. I'll tell them, hey, that's not good. You don't do that. So, naenga okunyo mwenge, yes, kati mama wawe, for her, she takes either some wine or cider. Ninda Mugamba,
It's your home. Yeah. But you're not going to display your drinks when my kids are watching. When you abere you are good, free Jimon, you're not going to do that. Oh, it's my home. No, it's your home, but we have kids. Yeah, we do. Your rules, yes. Nebo no jam ewange wadde twayawukana nebo no je wange no sange kitali appropriate ku baana bano bwono kingamba nja kukola ki nja kuwuliriza kubanga baana baffe. So we can't be selfish just because there are differences between me and you. Ne mugamba gwe kiba abaana bano banakula batya nga balaba onywa. Oh, kirungi, yes, you have your smile gundi, so your glass of wine. It's okay. Now you don't do it in front of the kids. That's the mistake most parents do. Neveranga ne fridge erimo omwenge omwana bwagulawo okufuna juice atandika kulyomo. So it's kubanga, yes. Now they know, of course, bakuze they would see a chupa ya wine, let's say. They know that's mommy's bottle. Yes, but netali awo nti ateeka buli kadde akola ki kubanga nabo bayiga. We forget abazadde ngafe abazadde twerabira abaana bano abato, they just imitate. They see, they do. Yes. They see, they do. Yes. Ovumya mukazi wo mu maaso g'abaana bo omwana ye ne byajja okkula nga byakola. Ovumya omwami wo mu maaso gwaki gwa musajja wo n'omwana wo ne bwakula bwagenda okubanga byakola anti yakola bamami anti gwe wavuma nga ddala. Gamba tulaba n'obuto nga buddamu ebigambo n'akivuma ate bali ne bakinye baseka busesi ba parents. So it's you see, you do. They see, they do. Their kids, they're so good at it. Omuntu agamba nti abaana okusoma kwabwe okubayigiza. No, si kizibu. Show them and they'll replicate what you show them. Yeah, true. That's why even when they help us babakuba babanga help abadde amukuba nnyo ogenda okulabanga naye bwanyiga bwakaba akuba oba ayisa munne abaana nabo bato n'omulaba omwana nakukuba mugamba because yakirabye. At least that's how it is with most kids. Just curious about the co-parenting issue. How did you make it easy? Because co-parenting, they must kulagana now. You want check on the rules. You want to see my kids. You want to see the kids, or they do have those things also. Abantu bakifuula nti okulwanyisa abaana to get what they want. But that is selfish. I know. It is selfish. Abaana b'olumya. Nze there is a day natuuka ne mugamba abaana saagala bbala. Tobazza wa. Why would you do that? Namuga saagala kuddamu kubalaba. Bw'oba bw'otyo bw'ogenda okweyisa bw'ojja okweyisa bw'oti. So nkwegayiride tobazza. Bwe tuba tetunaabeera neyo mutual respect. Saagala kuddamu kulaba. That's lovely. Okay. After 1 week ng'abaana bakomyewo. Bali ku mulyango batuuse dda. Yeesootinga. Kubanga nze siina buzibu naawe. Oba olina muntu wo gwe genda maaso n'amayisha go. Nange nina owange ngende kati lwaki otandika okuleetawo embeera oba lwaki oyagala okundaga gwe oli superior. Tulinamu obuzibu obwera mu gundi mu interracial marriages nti abasinga baagala kwera nti bo be batusinga ffe engeri gye tuli abaddugavu. Naye it comes from the bitterness ebeerawo. Kati abantu ne baagala bagikyuse bagisse ku baana amanyi kiki osinga okwagala. Abantu abasinga bakimanyi nti omusajja ayagala nnyo omwana we. We love our kids. Akuba ogenda okuli atebefaayo. No. I choose not to care because of what you're doing or because of too much headache. Then I'll choose not to care. Waliwo abalala nga tebafaayo. Nga batafaayo. Gye bali. Naye nga be batono. Mwebali si bangi nnyo si batono nnyo. Bali awo bwe batyo. Mwebali tugambe. It depends on their background. It depends on abasajja abasinga bangi bafaayo. Ne waba alina kalimu kyayagala alina mwana we. Aweeyo kiraba. Naye kati bannaffe abakyala abamu si bonna. Abamu yayagala agifuule ekisooka ebeerenga ye bizinesi ye. Ekirala bait nti kati nja mukozesa kino bw'abata olw'abaana okiraba. And that becomes a problem kwa abaana bano kibanyiga. Nze I remember my son Lumu yakambuwala mu motoka n'akambuwala nga muto n'amugamba mami lwaki okola kino na kino na kino. I felt like wow. Kubanga alaba nti obukambwe bwe bantaddeko olw'akantu akatono ennyo it does not equate to ekintu kyenkoze. Naye ekirala
lwatuuka akaseera omwana n'aŋŋamba nga bakuzeekuzeemu, dad, we are so happy right now, you can sit with mommy and talk and you guys don't fight. So they notice. Okiraba balaba nekibakosa, Oh dear. babeera kibakosa bambi. Because bantu babeera balowooza because they are young. So munene Washington. Kaakati okiraba Yes. babeera nga bambi kibakola ki? Kibakosa. Ffe wano twakulabina omukulu taddibwamu. Omwana totomera. Naye abaana bano balina ebintu ebibakuzizza. Naawe right now, Doreen, oyina akantu koyina ng'okayina ku mwoyo kaava mu buto nga kakuluma. Nebamula muzeeyi yakola kino, maama wankola kino. Yes. Okitegeera? I've seen this one. I think it's not our topic. I read Namubiru's book. No, it's okay. I want to read that book. Naye abantu bendabye nga bamuvuma. Ne ngamba naye mutegeerera ddala. Oli, she lived it. She lived it. And what gives you the audacity? To the mom, and the mom said, I don't want to talk about it. What gives you the audacity? Ojja otandika ojajinge. Gwe akyaliyo. Tasobya. Kyekino nekino waliwo cases zaaliwo ennyingi nnyo mu the time ya COVID bino biki eza rape cases ez'okukwata obwana abasajja mu Wakiso Mujja mwonna bufuna embuto. Okitegeera? Naye omwana tasobola kwogera kubanga omuzadde ate ne bwe baba bakimanyi, they want to talk about that musajja yakikoze. And that is so wrong. Very, very wrong. Omuzadde tasobya. So Irene kyeyawandiika, she lived that life. Oyo simanyani gwe nalaba olukyali gwe nalaba ng'adda mu muvuma ne ng'aba ambi sina kyakugamba, but that is so wrong what you're doing because you don't know. I think yali oba ex simanya wandi. Naye avuddeyo. Bangi nnyo bavuddeyo. N'olwo omulala yavuddeyo. Naye n'agamba bannaye mwebale, Irene Namubiri weebale okubeera ng'ovaayo, and she's reposting. That's how I am. No, it is. Omuzadde asobya era njagala kati nga ffe abazadde tukimanye bw'osobya omwana wo omugamba. I remember for me one day I told my son, I'm sorry, I was always a very tough dad when he was little. Ze nalini mukambwe nnyo. My son katono nnyo nga nakayisizaamu oluyi. Naye one day I remember nakakambuwalira bambi nga kato. Ne kagira katikekwa. I will never forget that. You know, that image. It stayed in me. Buli kaseera. And then I see him now. He's a tall boy, taller than me. He loves me like crazy. My little daughter. Bonna banjagala. I'm glad and I'm lucky and I'm grateful to God. Abana banjagala. Ola nange nkiwulire. Kali kamanye sawa yonna okayisaamu. But for me, I started like nenga obusungu mbujjawa. Lwaki nina obusungu? I look into myself. I'm like, okay, this is not the way. I know. If this was my way, this is not the way for my kids. Okuvolo, we sit, we talk. I think they need to create this conversation. We talk. Ne mugamba bw'olaba ekintu kyonna, and it came even ne bagamba. Bw'olaba ekintu kyonna mama okyakoze tokyagadde. I want you to say, Mommy, I want to talk to you. I did this, yes, it was wrong, but the way you might be, that was not fair. Oba kiwangambye tekyali kyanjukira tulina kino n'ojja n'ovuma omwana naye nga tomaze muwuliza sayidi ye ate nga si yakikoze. Si yakoze ekintu. Nange nakulya mu family nga batugamba nga nze bangamba nga tugamba, but daddy you're lying. Naga, how can you say I'm lying? Plus we don't lie. Kati tulina okijjamu naye abakyala abasobya abakola ensobi bakyuseemu. Nsaba ab'emikwano abakyala abasajja nammwe ate abakolera waliwo n'abasajja abakakola alina abaana nga making sure tulimula kwa abafunayo omusajja omulala. Oba wakiwira kola tekone condition kagamba oba yagala nkuwe fees z'abaana birabye nga babipostinga. Naye waliwo n'omulala yagaana ye ng'agamba n'abakyala nabo abatasasulira baana like oletawo ka contribution. Yagamba toddamu kulaba mwana wo. It is an understanding. Mubeera nayo n'ogamba kwajja kusingana omusajja nga enkamu ye ntono gwe yo eri waggulu kati lwaki tomubonereza n'osisinkana oli omulala nga income ye eri wansi omukyala takola n'okukola. So if you go you hustle, you do what? N'ebintu byonna co-parenting is about understanding one another. So for me, with all the differences and everything, I'm grateful to the mothers of my kids.
Oh, I'm so grateful. Era right now tutuula ne tuseka. That's nice. Yeah. Tutuula ne tuseka. They're like, era agamba, you're a big-headed guy. Eh? You're like the mother of my kids, you're a big-headed guy. Eh? But you have a heart of like, it's a golden heart you have. So naye achime sisinyigibwa mutoke bebyo kujondagira bulagize no we talk about it tukyavuddewa nga ate oli mu nsi ye oli mu nju ye ndi mu nsi no buli emu ayina ewuwe bwe babere ewuwe buli emu ayina ewuwe bwe tubeera ffenna ekyo kyo kiriwo weekiri ekyo nga muli mwenna bakayina mwanjo naye even now mu kiina ennyumba yange ate nga get out of my house I'm leaving ongambye onoba. But you're telling me you're not to get out. Oshegete. Nze lero I want divorce. Get sekusanga munju. Yange. But those are things era ne Ebweru kati ndoza gye mwakajja. Togenda sula mu bedroom couch. Kakati ebyo tuyize nnyo embeera z'abazungu. Tuziyize nnyo fe tulowooza nti nno ndi kyamagero. Ekisinga okunnumya omuntu era kyembadde ndaba emyaka mingi. Yes, abaana bange boogera olufiiri. N'oluzungu luzze omuwala ayogera n'olufaransa and then my son is trying now to learn Swahili as much as he can. My daughter, for her French, she loves French and also Swedish. Naye manyi they have their indigenous language Finnish, which I speak also. Nasalawo n'enduyiga olulimi lwabwe. Kiraba owe Tanzania oluswahili ayogera n'oluzungu si the other way around. Ekinnuma n'ojja wano n'otuuka omwana good evening uncle. I'm like, oh Lord, I don't understand what you're saying. Like, please. Oli mwana muna Uganda. Olina mu Uganda. Mu Uganda, and that is a flex. International school. International school, eh? Omwana wanga asomera mu international school. Tufuuse tulina eyo colonial mentality. Yes, kids should fate abana asomera mu international school tetutambudde. Tuyize twogera oluzungu tutegeera tukola buli kimu. But the thing is, that thing of like international school. When they told us to stop speaking to the kids in English, naye atogenda okulaba buli kimu ku mirimu betaaga oluzungu. So why not doing oluzungu bajja duyiga as a subject. Kakati nyabo gwaluyiga ote. Oluzungu nalusomanga mu ssomero. In my English class we speak English. That's where it should be. In literature class nga tuyingidde mu high school. Even different subjects. Okay? Even the different and subjects. Even other different subjects zonna ziri mu luzungu. Kati kyekinziza ewaka ntandika okukola ki okwogera oluzungu ati osobola okwekiselinga eri mu class. That is wrong. Kyovulanga tuyina abaana. Okay. For others abakirwa nti kibakolera. That's good for them. Okay. Naye ate mbasasira. Meba jajja banewe tugende mu kyalo tuswala. N'otuuka jjajja omwana sokogera muzzukulu we. Ekirala ndabye nnyo abaana. N'amanya ogalabye. Ne bajjajja tebasobola na ga pronouncing. So fe tulina obuzibu. We think it's a flex but it's not. First of all, we are basically giving away that little culture tugambe pride gye twalina. Nze njagala oba oyogera Lunyankole oba Lutoolo omwana wa ayogera Olutoolo ewaka. Bino bagala sima abaganda tuba twematira buli mwana alina okulugwa. If you live in the central, omwana omuyigirize kulugwa naye ewaka. Njagala ayogera Olunyankole oba Lutoolo nga lwogera bw'afulumako wali ayogere n'Oluzungu n'Oluganda banne boogera. Okitegeera? Naye we have to learn that it's not going to help in the long run. Abaana tebagenda kutegeera wa gye bava. Kati bagende bakope befuula abazungu naye ate nga they will never be accepted mu bazungu. Ekyo tugende tudde ne nkyogera ababadde ebweru ababeera ebweru bonna bakimanyi. We can never be accepted. We are still black people, we are still Africans, we are still backwards to certain or to many, to the majority. Yeah. But tulaba nti nno tukyali ki? Because that's what they're teaching them. Even Africans if we try to roll our tongues, turn light like them, but anyway, now you look at it, n'abakulidde mu America is a good example. Abo bonna abaliyo for how many 400 years they are still discriminated against. Yes, that's kakati if you cannot learn from that oba muguwa ddalu. Ekwe zinatula mu nnyonyi omuzungu n'alyoka ayita ne gundi nadda bino bye twebuuzisa ne mubuuza n'agaana okunziramu kati agenda okulaba ndowooza n'ayita oli n'anyiga ne balyoka mwana tebanzijawo baŋŋamba bugambi talaba nko ku muntu muddugavu kyokka eno bagamba ndi mweru
yangamba talaba nko ku muntu muddugavu n'agamba taddamu bamulimba ne bagamba mbuno talaba nko ku muntu muddugavu netayagala omukwateko tayagala oyogere naye give her space ne banzija ne mu ntebe we nali ntudde ne bantuuza wano ebbali so n'agaana n'okubeera nga ebintu bye ne bagamba sibikwatako ne batuwa mu kyayi webali abantu bwe bati naye n'okola beno ne babatinjiza zerera omuzungu bali ebinyiize ebyo abantu bambi abalungi mwebali naye bwe tubeereyo n'otuula mu train lese najja nze omayedda nga emyaka gyedda nga sivuga mukyala wange ng'akola kiyavu naye nga kati wemba ninawe nyangu oluusi nenkwata train oba baasi antuula ne bajja ne bayimirira nganza yanseka wa kaneetulidde nzeka babiteekawo okyegedde. So it happens. Those are not skits. Is this singer? It's the reality. So they'll never accept us. Omuntu namuyitako n'awandula amalusu. Ate kati it's getting worse kati ate omusajja waffe Orange Man kyakoze amplifying nze kati around the world. It is disgusting okira bye bakola. Kati Europe eyineyo wave yonna. Nze nali nga sigenda actually kujja waka. Nga ngenda kuteeka makanda wa England. I was there last year and I was like, nope. Nagenda for a performance. Then I was in Brighton, I performed. I went to London. Then I got no. Ngenda waka. Let me go. Nali njaga kuswitchinga over Finland. Kubanga Finland limits us olulimi. Ne bw'oluyiga era bakyayagala obeerenga like as you speak as a native. Ne bw'onooyiga n'otuukayo era bakyateeka waliwo kateepu ako. Batera kateepu kafaako nti wookoma ssebo. Ate nga byenkola si bitono. I am an experienced musician, an event organizer, I'm a radio presenter. Naye nga n'omulimu tuyinza gufuna batujja ku radio emyaka 9 with my team ya Afro Sunday. Ne batujjako olwagikyusa neefuuka main as Kiss FM. Tebeetaaga. That's the Kiss FM. Kiss FM ya Finland. Finland, ne batujjako. Ne batujjako. I think I used to have people kugundi nga tubeerako live. And then you'd say my name, Bina Baby. I would be there nga tukola ki. I would do that live nga tubeerako live. Ng'obakubira music. We promoted African music and Caribbean music plus Latin. That's where we started Afro Sunday, which is one of the biggest parties in Finland, Afro parties. Yetubadde for 13 years. Naye omuntu najja kati twalede tuseka. All these years we've done, the first time the main newspaper yatuwandiiseeko just a month ago. The first time. Nenga, you know, that's the dominating parties. Bavudde, I've had interviews from the US. I've had interviews from Turkey. We are told if you come to Helsinki, you have to visit Afro Sunday. But they told us to look for a guy called Mad Eyes. Nujja n'oyogera nabo. Naye nga ate awo wennyini media ya Finland nga tebali tuwandikako n'akamu. The first thing kyebakola kutandika negativity, propaganda, ebigundi. Muno batugamba mu COVID nti tufaba spreading obulwadde ebiki. For finally bagenzo kiraba tekisoboka. They wrote finally. In the main newspaper ya Finland batuwandikako ne tuseka n'okuseka. After 13 years. Finally. Nenga ne tuleta a big artist najja. Never sirika. I remember Burna Boy we asoko kujje Finland. One of our team members yakola ki? Yamuleta. Grammy Award. Nakola ki? Nenga he was big. Tebawandika. Kati from our team DJ Emil nawandika n'abagamba are you deaf? Wanga is a journalist and is a PhD in music. Babuuza are you deaf? Mufini is a Finn Swede. Muntu najja bwatyo. Diamond bwe twamuleta. Naye tewaliwo ne tubagamba nobatumira message we have this tewali yajja. Oh my God, we'll see, we'll drop by. No. So that is the country you live in. Nende ngamba nkoye. Nsobola okuba ku radio nze nenkubira morning show or I can give you a late night show. Yes. I do voiceovers. Naye nga n'olu ne bugamba nti oyagala omulimu gute bajja kwekwasa. Gondi ate accent ate biki nebabyekwasa then they say your English is too heavy. Oh yeah, it's too African. I have an agency in Netherlands. So you would bebampo mulimu ngamkola record, I send the voiceovers ngachiwe
kwaba kimanyi nti ono oluzungu bwe ruti oluswahili bwe ruti n'oluganda. So I do basically bakimanyi I'm a voiceover artist in English, Swahili and Luganda. Finish ne bagamba njitadde because even a Finnish client wanama omuddugavu yanjikoze tajja kukola ki in fashion emyaka gidda nali ngankola ku bya modeling nenga company y'omufini ayagala kuwa omulimu bwe banaatuma portfolio ne bazituma era nga the representative baga munawo omulimu bagwaddemu bakoze badde bagamba banoonye naye you are not the type. Oh Lord. Okiraba recently bwe batandise the movement has changed. Now you see obubalaba abaana abali kuki ku billboards ngolaka abadugu nenga Sweden ya leading ekitandikawo ennyo awo in the Scandinavians because bwogenda mu Stockholm ngolaba at least the billboards z'abaduga, but that country has been integrated for so many years. Neera nayo bwongamba ngende kubeera sigendayo kubanga bwogamba nti njagala tugambe kubeera muyenga wa Sweden era olina kuba kala njeru eshengeza tubesibako Finland nti njagala wembeera ng'omuntu akutunuulira oyani lwaki abeera wano lwaki ovuga emmotoka bwetyo oyo naateekwa atunda bidagala until ogenda he's an artist or he's just this guy kakati parking emmotoka nosaba omuntu ng'akikulukudde just because ebintu bingi nnyo neffe bwe tubeera ntuyaayaana nina ogenda mbere mbazungu. Go for exposure. Mugende for exposure, it's very important. Kubanga buli nze bangi nnyo najja mu inbox yange n'atugamba okola ki you're jealous, you don't want us to be like you, to be in a place where you are. Mukwano nze sinza atwala abantu ebweru ekirala nfunirayo akazungu. I'm not a pimp, Right? but all I would say genda ku embassy obabuuze kikyo ngenda wano njagala kujja mu nsi yammwe kiki neetaagisa bajja kubuuza bulungi nnyo kikyo oyagala okujja okukolayo njagala kutambula nina sente zange ngenda wano okay, this is the visa process, these are the requirements bajja zikubula muleke ogenda abababba eyo gye mulaga mubaleke bagendamu abababba oba oyagala kusoma bajja kubuulira emitendera gy'oyitamu okugenda n'ofuna university ebyo visitors visa nsimanya n'oyita ate wa anti kati tolaba you can apply for visitors visa ogenda wali nobagamba ngenda nanti obumala n'obula bali abaabula bameka baana babeerayo eyo n'abeera nga bambi nga newokusula talina n'ekyokulya talina naye ate ensi zino mwerabira ekintu kimu once they have information border control ng'erina information yo era it will show somewhere nti ono They retain the information. The information is there. Kati akasi akatono nga Finland kali very active. Their intelligence is high. Akasite kanauza wadde milioni mukaga nkabaddemu emyaka gyonna tekauza na milioni mukaga population. For the past 19 years I've lived in that country. Wow. I remember to extend my visa they said she's supposed to be out of the country by tomorrow. Ngabakugamba n'okugamba olina okufuluma. So kati ffe kikirina okusooka ku twagale wawe tuli nkimanyi omuntu agamba ayogera ki omanye kiri wano. Bakuvuma ng'obagamba nti no obeera mu nsi yo gyagale yiya wawo tandikirawo wooli. Yes. It is not easy, but the more we complain that it's not easy, it will be complicated. Yes. Because we are not focusing on a solution, we are focusing on the problem, and we are not even focusing, like we are not finding the solution. Yeah. We are blaming all the time. Yeah. Tunenya nenga tolwa omwana jamusanga wansi aina akalimuke asomesa omwana we aina enjuye kugambye nas what beats my understanding notunda ettaka no spending by the time you get a visa you spend like 20M literally. Yes. It's something as is zikolya ka business. Kati abaana kye babalimba ensi zino zibagenzeemu ndabakulu bwa Kadama ebyo bibalimba bambuuza nnyo njagala kujja Smart France njagala kugenda mu England njagala oliri Dallas njagala nyambe nje nfunawo omulimu waliwo yaŋŋamba yagala kujja kukola omulimu just a few months ago nemubuuza mulimu ki olulimi olumanyi lwe twogera bwe nkuwandiikira sentence mu lulimi lwaffe onobitegeera just kibuuzo kimu kwinka pitka olet how tall are you kwinka vana asa olet how old are you naye ng'omuntu kati yayagala ajje nga nekyo takimanyi wadde ekigambo tereve which is hello tasobola nakoki naye ngamba njagala kujja nkole kati abo bababba kati singa nali mubbi
bina singa kati singa nina benzi zenzibyawo nga okitegeera nga zambaana kubanga abaana bangi bantuukirira njagala ontwale Ebweru nze nina sente z'okukunyamba buli kimu. All I would have done nkugamba zitwale wali wabina baby mukwano gwange ajja zireceiving agenda kuwa empapula nga nkuweereza mpapula ng'olumala nga mbadampinga wa Finland. No, you just dump them kugundi mu process ya visa bakiwedde babakusasudde babakola Yes, nga babakola ne bakwata sente zaabwe ne bazirya ne bagenda ku VFC smart VFS visa smart something center. Yes. Kakati eyo gyoba kanyuga kigwere eyo bayiseemu bati bayiseemu kakati wagamba njagala onyambe bwe ntuukire somewhere oluusi baganja kutuukirawo omumanyi. You don't know who I am. Ewange, not for you. Yes. Kakati, yes, I can do like one of the Nigerian guys, one of my friend Guyana. Yabambi ayamba nnyo abaana abajja. Naye nga ayamba abatuusaawo. Ng'apangisa ekiyumba kye Samuel ekiseera ekyo ng'amateeka teganyiga nnyo. Ajja n'akuwa room n'aga ogenda kunkolera. Ogenda kulya abagulira emmere n'abateeka. I think even one of my brothers yangane Ivan kyakolanga bambi omugenzi South Africa. Mutuuse wano n'aga ojja kufuna wosula ng'abayamba. Otuuse wantu ina wazi ngenda kukuyamba. Okiraba? Then gora niko kweyiya. Yeleta nenga ogenda kukola guno omulimu okiseera kino nga buuleta nkusasula nkufunya woolya. Yes. Kakati noli kyakolanga. But for me I was like I don't want to enter into that because I knew the repercussions. Ninga ngali fubuka kikola bakwata abaana okoleki ugambe wano batanko kwa Tanzania nga bangi. Bana Uganda abategeera nti omusajja muti. Yes. Na Uganda. Tuyambe. We need this. Nandi sente z'abaana. Naye bambi temuyina ebyo buli mwana ayagala okugenda Ebweru oyagala kugenda kusoma please go to the embassy, email the embassy. Zibeera ne gundi zaabwe bonna bogenda ku email gundi ku visa ku embassy zaabwe bakuwa endagiriro zibaako bw'obanga oluzungu tolutegeera oba nga tobitegedde bye boogedde mubuuze bina mubuuza doni oba mukwano gwo ng'akuyambako onojjulizaamu ng'obatumira nga bakuddamu. American Embassy, I remember ekiseera ky'emabega Finland. Abo bantama eno kye bakola babasasuza sente nnyingi ate ne babatampinga mu ssomero ne bayonoona gundi zammwe. Bampa gusembayo. I mean passport zammwe ne bazidduka. Nze nalina okuperforming, I think, I don't remember when was it, 2016, 17. Nalina okuperforming in California. I just emailed this guy. Okay, what is needed? They replied nicely in Helsinki. Please, and this and this and this. Please tell them to be in touch with us and we can process everything. It would be so nice to have an artist, going in our country. And the guy I was like, wow. Can you imagine? No, but ngaba bagay bali bajja okusasula buli kimu kino you just only bring your information. Right now, sina kukola ki? Emyaka ejayita nga sicha I just only get my ticket and ngenda. Naye before ngo bisa kubanga inoki oli mu Uganda kimoyo naye kati ekirala kye mbadde njagala okubuuza like kati ali Ebweru many of them have been cheated oba that's what I can say like bababye then basanze ebintu byabwe nga byonoonese omuwa magezi ki omuntu ali eyo olwakubanga for you ebibyo ebisinga obisanga intact tubiwenga company nga zezibirabirira si bannayuganda bwe nali e New York oli yaŋŋamba bina kyolina okutegeera wano bannayuganda si bakwano n'agamba muno butobalekera na nnyumba yo ugirekerenga muzungu kuba you can rent out kati ekyo nadde nkola tujja kuddeyo kwabo abaddugavu olina obbadduka ekiseera ekisinga kubanga baliwo tugende tunywemu leero tugweye gundi oba abasinga batono nnyo aliwo ng'ayagala ku muganda wange tusinkane wano tuba tuvudde ku mulimu twogere ekinaatukulaakulanya naye abasinga just let's hang out masappe okitegeera babeera ku byamasappe nakuddawo ne beewalana oli alina kireerere ate nga babeera omuntu akola ekintu like nze mbadde nkola shows naye nga bye nagamba ayimbira abazungu ebyo byemba byabazungu they won't come to the show okyabijjukira ebigambo ebyo not only then mpaka kati bakyayo naye ebyayimba byabazungu okitegeera naye bwe tujja ku nsonga ebintu bye byoba okoze
you need to have a person you trust, your own person. Bakubana abantu betubeera awo nti muganda wange bikibi kino ekisookera ddala olina okujjanga gwe mwenyini beyond the ground bwe kituuka kisoboka abazimba. Come and beyond the ground. Nze namukwano gwange is one of the biggest artists mu Zanzibar. Naye abantu abasinga engeri ya colored ate waba tayogedde naawe lulimi lwe tuyinza nakumanya. Naye ng'ava Finland n'agenda e Zanzibar. N'abeerawo wiiki nga 3 ng'aye amatofaali asuula na ku site angamba nteekawo tent. Ne bazimba ne bamaliza n'agirinnya. N'amalayo omwezi nga weesulira. Nangamba munebo ajja nazimalawo kati ampita boskazi nkomyewo okukola kati gigs ziriwa okay tulinayo gig eno ayina ne gundi agency ye nayenze lwakuba nti do events babeera bangamba oyinayo omulimu namaga okay waliwo kano tugenda kukola kino naye nga gamba ezo nazimazeeyo kakati nze kunoonya myezi gino nga 3-4 noonye ane nadde omwezi mulamba n'abeera wali n'azimba n'amala nakola ki kati ffe kyetukola ebyesimu tebikola bina baby nkuweerezayo beetaaga milioni 10 kale nkuweereza kumbe beetaagayo meka 4 okiraba ng'olugira olulala kati ng'akuweereza ebifaananyi akuweereza ka top wano akakuba enjo awo n'akaweereza ola tuli ku mabaati enyo si nyumbayo ez'abala n'olyoka otuuka tutuuse wano n'agenda n'anone kakati ekyo kyekizibu kye tulina ate bannayuganda unfortunately oba bafirika naye ffe abannayuganda twagadde nnyo ebintu ebitali byaffe ate ebyobwangu tetulina nsonyi. We are willing to take let's say even someone's life just because of property. Yes. Ekintu kikujjamulo ekitali kikyo. Omuntu oli kati nalaba omwana ng'akomyawo maama we ng'amugamba ddayo kyekikuleese. Omwana abadde abona azimbye naye nga bamwana mu nnyumba ye nti ddayo maama wodda hakki ya Mungu nkukwata nkusiba. Abala yatuuka mu kifo n'agamba newe wano namulaba bambi oba ye yazirika n'okuzirika n'azirika waliwo neye yajja abeta n'ava ku kizimbe n'agwa nga kimususeeko waliwo n'omulala yagenda n'agamba twagenda ne tumukubira essimu n'agamba mwe mwamuzaala okirabye mwe mwamuzaala lwaki munnemerako bwe mutyo ebyo tulina obikyusa kubanga bye tuyitamu ffe biba bingi nnyo tuyita mu bintu bingi nnyo omuntu agamba I want to be like you. Well, you don't know what I go through. Right? Yeah. I work hard. I work tukola nnyo. We are busy working all the time. Yes. Wano mwina luxury obeera anoonya chai n'olinda ate tugendeko wano simanya ngendako wali oluvaano uyaya ne ngenda simanya wa ne enkya ngenda kuba kino ebyo tetubiina. We are hustling. Kakati omuntu olugira ng'ajja mpeereza ssente wazikoze ate n'akunyiigira n'akunyiigira ate ekisinga otuluma nti tewali akucontacti nga kubuuzaako oli otya Doreen how are you bw'ogiraba how are you ekiddako so kompeereza ssente nze nalwadde wambuuzizaako oba ndi mulwadde nange kino ekiseera kyonna omwaka gw'omaze tombuuzaako waliwo abantu nga bw'obalaba todda namu kubanga ekiddako ssente sigamba nti tetulina ssente naye naffe ziba zaffe zimala bizibu byaffe ate muna it's expensive it is high kati omuntu ajja kati lwaki temukoma temutubuulira wansubiza abaana b'enna Uganda bw'oyogera ndaba bavuma kati ojja kulya keti omusiru kikyamanyi tatumanyira no bwe twogera amazima temugaagala bamanyi okuvuma bambi the freedom eri Uganda nseka n'okuseka naye bambi mubeereko responsibility for your freedom. Be responsible for the freedom that you're given. Mubeerenga okuvuma omuntu ne gw'otamanyi kintu kibi nnyo kuba ajja kuvuma omuntu ng'ate neighbor akukwata akugagambule. Last question from me. Yeah. You've tested marriage. What do you think is failing these days? It's like as if marriage is useless, literally. Yet, what do you think is failing? Just fantasies. Mulimu. Somero. It is everything. Mulimu.
Somero. It's a school, but also it's more like a banjitani. It's also a mission. You have to be intentional. That's the one. Be intentional. Nzize leero njagala Doreen. Yes. Doreen njagala. Then what do we want in our lives? Wajje twagala okulaga. Kakati oyina obulamu bwonange nina obwange. Yes. Does it mean you have to end your life because of me or I end my life because of yours? Jembaddeko? No. No. Okirengera? No. No, there's one thing, it's called compromise. Dibera somero. I get to know what you are, what you've been through, what you've been doing, and then we sit down. Kino kyenjagala nze munaye ndibwe nti ndi mulalu siwulira anti nina olugezigezi nina emputtu nina akajanja omukyalo wange alina okunfukaamirira okyagala otya kati nga naawe otandika nange ndibwe nti nerwena kino n'omwami wange alina okuba bwerasi nti okay, I can take this kino nja kuyiga. We are not willing to learn. Twagala biwedde ate ndabye nnyo nze alina okuba nga alina ssente omubuuza gwe olina mmeka alina okuba nga akola simanya millions bwekiti. I'm like, really? Let us work together. Omanyi we mukolera awamu, you can build empires. And when you build those empires, also have an agreement. Ekisoka ekisinza otulemesa with my partner twogera. Yes. Marriages ennaku zino zaafuuka ki za buli omu. Nobatunira abantu kakati mufuuse kino leero bwe musobya Doreen tagenda kujja ngambe Ahmed nsobezi agenda wabazadde bo. No, si bazadde atandika guys you're welcome. Thank you so much for being here. Tap on the screen. You know, he did this to me. You see those things. Uganda. Chankoze. It's difficult to scam. Olo nokoze kantu wekati. Katono naye akatutero nga kireke ekyo kisiru. Ngabawuliriza. Now you're listening to all your friends. Abasajja ffe tuli bwetu. Nyinza okwogera ne bakyali bange. Naye ate tebantegeerera. Ojja kumpa advice naye okujjako oli ng'abadde ayagala mukazi wo oba tamwagala yayinza okukuwa bw'abanga amuwalana kireke ekyo nakyo kisiru bw'abanga amwegomba oyo nno oba anoonyako kyo malaaya okitegedde leka okitegeera naye ate n'oba bakyalibo nagana ne muganda wange omukyalo oyo akugumiikiriza akola kino naye gw'oli musobya mu kino wasobezza naye wa mukyalo bamulamu waffe tutule tukole ki twogere abawala ntuula omanya been lucky bwe ntuula wano bagamba mu Tanzania so I can listen to all the stories nemogera obo kusiba kikiveeko nze ngenda kuwa omulala right now nze ngenda kino kinkwana I've heard those because I would sit nempuliriza mu lufiini mbawuliriza mu abazungu n'owulira n'ogamba what is going on. I'm sorry to say but I've heard those stories simwenna abakyala si mwenna abaana abawala b'ennaku zino abasinga kyatabuse omuntu amanyi nti gwe olina kuwa ATM that's it. Naye ate kisinga okunzeza bwe bafuna ATM ate ebbali n'afunayo kaani babuyita ndi busobooza obusobooza ate ATM oluusi abeera kigira bulungi ATM abeera munnaye babeera akola nnyo. You have to make a don't come crying for marriage. Kati abeera alina okubeera n'afuna wa satisfaction. Then don't come for marriage because you are looking for ways as reasons why marriages are failing. We are looking if they are failing because of these things. Uli need. Kati tebasobola kuntambulizaako wano. You have to decide and you have to compromise. Tewali you will never find your twin in life. Toli mufunayo. Oyinza okuba bina baby nze jagala omusajja ali bwati nga we describing. Why are you describing yourself? You're describing alina kubeera bwati kyata 6 packs marriage nengo bisigadde byonna you describe yourself how you behave sima biki oyo taliyo you're describing your queen ne Katonda ajja kubeera n'aseka kitegedde. So we have to learn nogamba njaga omusajja muwambi namufunyeyo mu mpimpi naye bambi ate ategeera buli kimu kyonna now ebisinga ebirala
abakyala abamu oba marriages ezisinga omuntu aleka the 80% addukira for the 20%. We are not ready. Ka 20% kalabyeko eri ne kamukola. And those why marriages are breaking, you know, they're breaking up. Omuntu addukira ku kali ka 20%. Musajja atakola kino. Naye byakola bye bingi but because tugaita mazoya mu Luswahili, mazoya. Akamanyiiro. Akamanyiiro omumanyiziza eyali omulungi bwayasimula n'oyomba kintwala eri naawe bwakola kini osabubi afuluuta naye ng'ate waliwo akamufuna okufuluta okwagalanga. So we start losing or appreciating. Okitegedde kati the 80% oba 90 nga tugiraba ate kyalina mugaso. We run for the what? Yes. We start looking for the 20 over the 10. Yes. And that is the mistake gye tulina ffe. Aye no mala kati ya 20 naye n'ogenda okulaba nga ate ng'oli mufu ate ogenda okudda nga bambi yagenda dda. Too late abaali bakuwaga kati abakyeki nagaa nti abawala bakuwaga. Ate kwaba abakuwaze nga muli akukwanidde n'omusajjawo. Mwattu akuwaga najja mu inbox yange nagamba Dice bina baby oyo nno omulaba nze nkubuulira alina gwakwana takwagala akupulaninga kulekawo. Nenze you have been here, I always admire you. Biki byonna bikugamba. Akati gwe omusajja bwena omutwe omufu nga you also going. One thing ze kyenaga waliwo omulenzi yali nga negwe how come togira ku bano bakwano mukwano gwoli. Muga that's my rule. Ndi naawe Dori mukwano gwo ne bwe mbanga ndaba shize nga tulekanganya. Ne bwajja out of bounds. Ne wabalabika bulungi atya. Nabagamba I have this thing, she's off the menu. Yeah. That's beautiful. You are a friend of my woman. Yes. So that respect has to be there. And you should also have boundaries. Yep. Togenda kujja ononya mu inbox nga atendi ne bina. What are you looking in my inbox? So off the menu. You're off the menu. Osegere. Ne bwe mba muleka nganye. Oba eba circumstance kiwene jira. Because I like to have over a sitegere, you know, approve obey. There's this. That would be special. Did Doreen on Monange? You're not working to for some reason I ended up there. There. What do you think? I know this shouldn't happen, but I want you to know it first. Yeah. Ostegere. Ate nawe. Ero ino genda nawe straight. Yes. But it is supposed to be a no-go zone. Mikwano jachi. Off the menu, please. Off the menu. It has to be like that. Off the menu. Yes. Out of respect. Out of respect. Yes. Tubeera nga tuyayaana nnyo olira alaba ono gwalina ate atunuulira eri. Obufumbo bujja kulema. The relationship kijja kulema. And we are not willing to learn. Oyagala omuntu akwagale nga bwe weeyagala. And it is impossible. My way of interpreting love is different. Right. Your love language is different. And how you interpret it different. I thought you're supposed to learn mine. No. I learn who you are. And then adjust. But character-wise. I learn who you are. What is your love language? So that is where we come in. No, love language is touch. No. This is a relationship. It's for two. It takes two to tango. So that means I play a role, you play your role. What is my role? We put it out mistake. We think. What is your role? Say, I've seen, I remember Bamvuma Kugenda, nali ku Clouds FM, na njogera. It was, I think, Valentine time. Nebangamba yoze ebintu ewaka. We know you're a big guy, you're a big artist. Nembaga bambi nze nfumba njoza. Era ojja n'ongamba nti nno nze sijja kufumbira nkusekerera. Sijja kukoleza nkusekerera because mukadde wange yanjigiriza buli kimu. I can be alone and I can do everything. Kati wembandi nawe, I remember muzeeyi yakiŋŋamba kedda. Olina okuyiga okufumba mwana wange. I remember thing naliba mu kya kusatu. Nga maama atera nnyo genda Tanzania okusuubula ebitengi. Kati nga muzeeyi atufumbira omuceere. He is good. Cook very good muceere. Olugenda tugende ku Lusande tusala omuddo like Pascal Amove angamba olina okuyiga bino okusala compounds oligendako Ebweru wandi ogenda ye nga bwangamba no you might end up ng'osala omuddo nera abami Ebweru basala omuddo kati nga byangamba naye okufumba baafumba
olina okuyiga okufumba olufuna omukyala bw'aba alwadde omuyambako. My mom taught me also to cook nga gamba mwana ngo olina okuyiga obeera n'omukyalawo omuyambako. And that is how it is. Ebikubeera nti role y'omukazi yeno no nze bwemba otuuse imagine fenna tuba tutukola otuuse ewaka Doreen Pemmere eri wagikode wakava mu office okooye so bwemba nze nkoledde wakoba ndi waka nze nina okumakinga kyo nanja kukomunika abawana munaye batuula mu sitting room n'alinda oba oli stuck mu traffic jam tulina okucommunicate nga tunaalya kyo mutyaba ofumba okitegedde ama mutyaba okitegedde kati awo mutabani wange Shikisa mutyaba you just build a wall around you so that we think you're bad. Communication is a huge problem. And also waliwo omuntu nakola ki twogera but ontegedde nkugambye kino kinnuma. No, we listen to respond most of the time. Netubeera nga otulina obeera olinze omugamba naye omwatakinze. No, I'm not attacking you. I am nze mbeera nninda I'm putting forward ekinnuma mbeera nninda onomaliriza ekikuluma nenkiwuliriza ate ojja kunyiga nga sikoze eki sikuwuliriza. So why don't you take this time to do the same for me? Listen, process. Respond. No, omwana ge oba akatandika munnange nze zijakogenda bangambye ddeki ate nekirala ebigambo by'abantu kyowulidde kati ojja kutuuka otuuka ewaka Doreen omusanga atugobadde omubuuza nnyabo kiki kiwakoze tokimanyi omugamba kiki wabadde nekano kamalasi mabiri. And those are the things. Neta maze kumanya nsonga. Why was I with Bina Baby? Why was I? Yes. Nja kutuula ne Bina Baby maybe so this business discussion. Yes. Oba ansisinkanyi wano n'agamba kantuule oli n'akuba akafaananyi n'akakutumira. Doreen laba nno omwami waali nani ne Bina. Tomumanyi Bina ng'otandika kunjakirako. Okitegedde? We need to communicate. Establish buli kimu. Like have proof. Otandikidde okwogera n'omugamba naye munnange. Omutima gwadde gunvuddemu kati oyo mukwano gwo nti nze I make sure you know my partner nemugamba oyo mukwano gwange n'oli mukwano gwange ate mbalaga n'atunula n'amanya akutunuulira abakyala muyina that sixth sense. Bwe mba ntudde wanne ngamba Doreen that's my friend ojaga era onadde obbale nga honey I don't like her. Why? Nzanja kubuza mpe nti no I don't feel the way she's with you oba akola kino ndabanga okay either tekiba ate you know kumusala no let's find a common ground omuntu ono nkola naye kimilimo okay so that means kino tekibaawo na kino okay good naye ffe twagala buli kimu kibeera order kino naye ne bu SMS mulimu n'ababakwana tubusoma we wabula obwo nabwo nenkebera essimu nenfuna akatungulu ako bakutumira abantu bakutumira messages zinoziraba especially on Instagram, my Facebook yes. You go through kati nganze nkwate emyezi ng'esatu oba ena si kati Facebook baza na myezi nga mukala sigigenda kati ne Instagram ina messages nga sizirabanga so nkwata like 3 months ngenda nentulaawo nenfuna olw'Essande nempitamu nosanga message omuntu gyakuwandikidde nga mukazi wo bw'anaagiraba ng'egyakuleetera yoleke ajja kugamba asaagala something happened with this person omuntu akugamba nga bw'akwagala naye nga takusinkananga nako but it happens to us artists it happens a lot naye kati ffe kitulina okukola we have to have the communication oli musajja wange nze please nalabye kino oba nawulidde kino kituufu wajjukira ab'emimwa bo bangi nnyo kati tulina okukitegeera ki kye twagala mu bufumbo oba twagala obufumbo olajja kama independent woman ayogera kitatumanyiira those African men baga kuteeka abakazi wansi no it's not like that I've heard that Mwachimbazungu I've heard it a lot the African men what African men are you talking about do you know anything about us wanga akwana y'omu ayagala general n'ayagala generalizing nabwe tuli bagamba kimu as Africans true Africans we are taught to respect our women love our women and respect then abala babera babakuula babera niye nalooza fena bituli naye bwe mba nina ekyokukola ewaka ewange sinza agenda kikola nga sikugambye
kubanga gwe mukyala w'amaka gwe akola ki gwasalawo ebintu kubanga ebintu ebimu abasajja tetubimanyi na bimanyi ebigenda mu maaso byawaka otaddewo akameeza gw'omanyi ebisigadde mukyala ya running, so that you should have the respect also to come and tell her when you have a certain decision tulina okukyusa enju, tugenda kugula enju oba tugenda okay, there are surprises you can do, but there are those other things which are like bwe kiba nga kikwatagana ku ssente ziri account eyawamu no. Esente yo make surprises. Eya account eyawamu don't make surprises. You sit down. Account eyange neyawamu. Chegera. Nyinza okuba eyawamu nganze eyo gye nnina okukola mu surprises bwange leero njaga kutwalako ku France, njaga kutwalako sima Dubai. I can make those. Naye jjukira eriwo ntugitaddewo lwa nsonga lwa kutukulaakulanya nga ffe muntu jja okuzimba enju yaffe muntu jja okukola kino. Sinza kukwata sente zitukwate ngende ngula enju nga sikubuulidde kubanga ennyumba yaffe oyagala olabe life fit here. Abantu bawano mune abakazi bazimbye ebintu bazimbye amayumba. Oyinza okuzimba ennyumba wozimbye nze saagala waliwo kerere nze njagala wantu wasiri nga yaabwe nga toliimu gwe kindaga nti oyagala kunzijako okitegeera kyobala kati abasajja nga waliwo abasajja tutunula butunuzi. You know exactly what is happening. Ate abasajja abasinga tusoma netusirika. I know nensirika waliwo n'amanyi nti omwana si wange naye nga asirika because there is you don't know how to break that little baby's heart. N'omulera ekirala Dodo yatugamba mukulaakulanya abaside chick ate fe abawaka ne mutwerabira. Mukwano ezo nsonga ndala okitegedde kakati wuliriza bw'oba olina eddembe mu makaago dotolabe mwoba engikoze nkulabye kakati bw'oba olina ompa eddembe mu maka ate ngende eri okukulaakulanya olina nina kusooka kukulaakulanya ggwe kuwa buli kimu mujja muli balwadde muli fe tujjanjabe naye nga Dodo yamanye ebyapa gye biri kati ye communication gitugamba. You have to know your person. Know your person, communicate. Naye buli obeera awo nzija okwogerako naawe nomboggolera ngenda wa Dodo. Gatufuna ku mirembe. Otegeera nzija eno ku mirembe. Koze ntyo baba Dodo tubajjewo. Togenda bajjawo. Okujjako ng'ofuuse wa mirembe maka. You be a person w'emirembe. Omusajja ffenna kye twagala mirembe. I don't support ebyo Dodo bw'ebbali. I know. I don't. However, emirembe gye njagala kyekisinga jimpe kuba togimpadde nja kudduka. Nja kudduka nkuviire. Nkuviire. Naye kati ate n'abo abakola mu kyanganyiko banne mutuyambe. Kwange endwadde nnyingi. Kati abakyala ba musango mukyala bambi nga yakufumbira ali waka akuwa buli kimu akulabira. Ye yafa bambi n'akaaba n'agamba ne bandeeta kyokono yali first boyfriend wange yali ku social media ng'akaaba nagamba neera obulwadde nabujja ku ye nze nali neekuumye. So kati byebyo ande mwabakola ebyo amawaliro ge gali mangi ng'ogenda weekyekinga buli kaseera olumaliza ng'omugamba mukyala munnange byasobye oba tebinnasoba naye era ojja kwekinga omuntu ajja kutegeera nakulabye okebeza. You make it a routine nti bane tugende nga twekebezenga naffe ffennyini. Wajjukira abantu beerabira balowooza it's about intercourse nti ereete obulwadde. No, there are so many ways. Blood transfusion tubeera bintu bingi. So mugende nga buli olaba obulamu obwa bulijjo bwewulira nga teweewulira bulungi myezi 6 oba omwaka gumu genda okole full check up tumanye olina pressure olina biki obeere nga at least tugabulira tulina pressure tulina ebirala temudduke mudduka abalala lwaki basirika kakati bw'onoosirika ate nengenda okutuuka nga tuli awo pressure zakubye edda sitegedde ate awo otegedde. So it's better to be transparent. Omugamba nange kino kye nnina nze ndi muguwa nsimbu nze nkola kino nga bwe nagambye someone will love you for you. Oli muddugavu oli mulema ajja kukwagalirawo nga jjojjoli. Not change yourself nti omuntu akwagali. No, tell them nze bwentu bwendi. Thank you so much. Thank you. You most welcome. Thank you for having me. Nice. Yep.